Hello everyone. So now we'll solve IIT JAM 2020 question paper. Okay. Okay. First, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தி நியூக்ளியோ பேஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் டிஎன்ஏ. ஸோ எது டிஎன்ஏல வந்து என்ன நியூக்ளியோ பேஸ் இருக்காதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கலி உங்கள் டிஎன்ஏல என்ன இருக்கும்? ஸோ யோர் டிஎன்ஏ. ஓகே. ஸோ யுவர் டிஎன்ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்கலி யூ வில் ஹாவ் யுவர் அடினைன், சைட்டோசைன் அண்ட் குவானைன். ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் காமன் ஃபார் யுவர் ஆர்என்ஏ ஆல்சோ. ஆர்என்ஏல என்ன இருக்கும்? யுவர் அடினைன், சைட்டோசைன் அண்ட் குவானைன் இருக்கும். பட் டிஎன்ஏல யூ வில் ஹாவ் தயாமின் அண்ட் ஆர்என்ஏல யூ வில் ஹாவ் யூராசில். ஸோ என்ன இல்லை டிஎன்ஏல யூ வில் நாட் ஹாவ் யூராசில். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எப்படி வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் இன் டிஎன்ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா your DNA, adenine is going to be attached to your thymine and cytosine is going to attach to your guanine. In RNA என்ன ஆகும்? RNA வந்து thymine பதிலா வந்து you will have your uracil. So adenine and uracil, cytosine and guanine. Okay. Next question. The correct order of boiling point of the compounds வந்து கேட்காங்க. இங்க என்ன இருக்கு? You will have your alcohol. So we'll have alcohols and then we have ethers. Okay. Typically your alcohol boiling point is more than your ether boiling points. Okay. Then your ether boiling point. So this is your ether. ROR is your ether. ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால்ஸில் என்ன பாசிபிள்? ஆல்கஹால்ஸில் வந்து ஹெச் பாண்டிங் பாசிபிள், ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்து ஆல்கஹால்ஸில் பாசிபிள். ஸோ என்ன பண்ண முடியாது? ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்ஸ் வந்து மோர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்காக இருந்தால் மோர் ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கும். ஸோ பாண்ட்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும்? மோர் ஸ்ட்ராங்கர் பாண்ட்ஸாக இருக்கும். டியூ டு ஹெச் பாண்டிங் ஸ்ட்ராங் பாண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன பண்ண முடியாது? பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ஆல்கஹால். ஸோ ஈத்தர் வில் பி தி லீஸ்ட். ஸோ ஆப்ஷன் சி அண்ட் டியில் தான் வி ஹாவ் ஈத்தர் லீஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் ஆல்கஹால்ஸ். நம்மக்கிட்ட என்ன மாதிரி ஆல்கஹால்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have a linear alcohol and then we have our branched alcohols. Okay. Typically your linear alcohols will have higher boiling point compared to your branched alcohol. So branched வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். வேறு your linear alcohols வந்து என்ன பண்ண முடியாது? பிரேக் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ branched alcohol வந்து ஈஸியாக பிரேக் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன அர்த்தம்? ஸோ linear alcohol will have higher boiling point. ஸோ ஆப்ஷன் ஒன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போத் சி அண்ட் டிலையும் என்ன இருக்குது? 1 இஸ் கிரேட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நவ் வி ஹாவ் டு சி அபவுட் 3 and 4. ஸோ 3 and 4ல் பார்த்தீங்கன்னா 3ல் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 1 2 3 4 கார்பன் இருக்குது. பட் இங்கே 4ல் எத்தனை கார்பன் இருக்குது? 1 2 3. ஸோ மாலிகுலர் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் 3 இஸ் மோர் தென் 4. ஓகே. ஸோ மாலிகுலர் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? மாலிகுலர் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உங்கள் பாய்லிங் பாயிண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ linear alcohol will have highest boiling point, then comes your branched alcohol with 4 carbon, and then your branched alcohol last one will have ether. Okay. Next question. Okay. This is a very nice question. I think this is a previous question from CSAR and GATE also. Okay. This is the most repeated question. ஓகே. மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? வி ஹாவ் யர் கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட். ஸோ இத்தைல் மெக்னீஷியம் bromide இஸ் நத்திங் பட் யர் கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட். ஓகே. ஸோ கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் என்ன ஆகும்? ஸோ கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் வந்து will always give your 1,2 ப்ராடக்ட். ஓகே. ஸோ கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் will always give your 1,2 ப்ராடக்ட். ஸோ 1,2 ப்ராடக்ட்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? ஸோ என்னென்னா பேசிக்லி you have your group like this. Okay. You have your double bond. So இங்க என்ன ஆகும்னா your ethyl. So ethyl வந்து ethyl group will attack here and it forms a OH minus. So basically இதுல வந்து ஒரு alcohol group and then வந்து என்ன ஆகும்? You'll have your ethyl group. ரெண்டுமே வந்து ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? நெக்ஸ்ட் we have your chromium oxide group in dimethyl chloride. DCMல வந்து you have your chromium oxide. So DCM is a solvent. இது வந்து just a solvent. Okay. இங்கே என்ன இருக்குது? chromium oxide. ஸோ chromium oxide வந்து பார்த்தீங்கன்னா typically your oxidizing agent. ஸோ Jones oxidation வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா will use chromium oxide with H2SO4 இருந்தால் that is going to be your Jones oxidation. பட் இங்கே என்ன இல்லை? Here we don't have the
sorry, here we don't have the acid. So இங்க வந்து in presence of acid இல்ல. Okay, so typically உங்க Jones oxidation வந்து primary alcohol will be converted to your acid, primary alcohol acid ஆகும், and then secondary alcohol வந்து will be converted to ketones ஆ convert ஆகும். But இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா we don't have those reagent, we have chromium oxide. So chromium oxide is going to still oxidize. So chromium oxide in DCM is going to oxidize your alkene. So this is going to oxidize your alkene. Oxidize your alkene. Okay. So alkene வந்து oxidize ஆகும். So typically என்ன ஆகும் போதுனா generally this is going to form like this. So என்ன ஆகும்னா here this group will be shifted here, in the OH group வந்து completely remove ஆயிடும், and in the position will get the oxide group. Okay, so let me draw the structure. So என்ன ஆகும், you'll get a positive charge here, in the position தான் you'll get the oxygen. So you'll get a oxide here, and then you'll get a ethyl group here. Okay, so இது பேசிக்காக எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா your chromium oxide will attack with your oxygen. இந்த OH குரூப்பில் வந்து chromium oxide வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ இது என்ன ஆகும்னா this will form a bond here. இந்த oxygen வந்து என்ன ஆகும்னா this oxygen chromium oxideல 3O3 ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எஸ், ஸோ ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து O மைனஸாக என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம். ஸோ இது என்ன ஆகும்னா இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிட்டு இங்கே ஒரு ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும், இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, பேசிக்லி இப்படி தான் வந்து குரோமியம் ஆக்சைட்லேருந்து we will get an oxygen. ஓகே, ஸோ நான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து வில் ஹாவ் யுவர் நெக்ஸ்ட் we have your alkene. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்பீன் குரூப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன குரூப் இருக்குது, we have your phosphine with THFs கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னன்னா we have your PH3. This is nothing but your ylide. So this is also basically going to be your ylide. So if you break this is going to form a positive charge, this is going to form a negative charge, this is going to form your ylide. Okay, so your negative charge will go and attack your carbonyl group. So this is again going to form O minus. So empty form a home. So here you have your ethyl group. Here you have your ethyl group, and then here comes you have your um, okay, here comes you have your CH2 single bond phenyl group, sorry, phosphonium ylide group. Okay, then comes we have your O minus. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி O மைனஸ் வந்து வில் ஃபார்ம் அ பாண்ட் வித் யோர் ஃபாஸ்பீன் குரூப் கூட வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் பாண்ட் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிமூவ் தி என்டையர் காம்பவுண்ட். ஸோ என்ன ஆகும்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அ ஃபாஸ்போனியம் ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சைடாக வந்து திஸ் வில் பி ரிமூவ் அண்ட் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், வில் கெட் தி ப்ராடக்ட் லைக் திஸ். So this is going to be our final product. So ethyl group வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they have stretched. So ethyl groupனா என்ன, we have your double carbon. So this is going to be the final structure. If you see option B is the correct answer. This is a very very simple reaction. Okay, but just that எது என்ன ஆகும்னு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும். Even if you can guess one reagent guess பண்ணா கூட you can actually figure it out. Okay, so if you know that your ethyl is going to be always added, so now ethyl is always going to add at the alcohol position, you get it. Okay, then you have to figure it out how this works. Okay, yeah, next question. Okay, இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the major product. So இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, here you have your NOMe3. This is basically your Favorsky reagent. So this is your Favorsky reagent. Reaction, Favorsky reaction. So இப்போ என்ன ஆகும்னா literally we have a base. This is a base. This is going to abstract a proton from here. So this is going to form a negative charge like this. So here you will have bromine, and comes here you'll have your methyl and bromine group, and then you have your carbonyl group. Okay, here you have a negative charge. So in this negative charge is going to form a cyclopropyl ring by removing a bromine. So this is going to form a cyclopropyl ring. So phenyl, you have your cyclopropyl ring. Here you will have your methyl. Okay, and then you also have your bromine group with carbonyl வந்து என்ன will remain as such. Next energy we have methanol.
ஸோ மெத்தனால் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், மெத்தனால்லேருந்து OMe minus will going to attack your carbonyl. So this is going to open, sorry, shift the bonds. So PHMe single bond Br OMe O மைனஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ என்ன ஆகும்னா this bond is going to shift and then என்ன ஆகும், this bond இந்த bond வந்து break ஆகும். ஸோ லிட்டரலி இந்த bond break ஆகிட்டு this is going to shift and going to remove your bromine. ஸோ லீவிங் குரூப்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணும்போது you'll remove the bromine. ஸோ எஸ், ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த சைடில் இருக்க பாண்டை ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகாது, உங்களோட bromine group ரிமூவ் ஆகாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் திஸ் bond only. Okay, so the structure is going to be, you will have your phenyl, then comes your methyl, and then you have your double bond here. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு, this carbon is attached to a carbonyl group with OMe. This is going to be your ester. Okay, if you see, so optionல வந்து பாருங்க, you have your phenyl and methyl வந்து இருக்கா. So we have your phenyl and methyl, carbon carbon double bond, and then we have your ester. Option A is the correct answer. Okay, option A is the correct answer. Next question. Okay, இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the rate of solvolysis of 1 to 4 follows கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, எப்பெல்லாம் சால்வாலிசிஸ் சொல்றாங்களோ அப்பெல்லாம் என்ன அர்த்தம், கார்போகேட்டைனோட ஸ்டெபிலிட்டி கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ சிம்பிளி எங்கெல்லாம் பிஆர் குரூப் இருக்கோ அங்கே என்ன பண்ணுங்க, ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இது பண்ணுங்க. ஸோ பிஆர் குரூப் பதிலாக ஒரு கார்போகேட்டைன். ஸோ பிஆர் வந்து பிஆர் மைனஸாக ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ வில் கெட் அ கார்போகேட்டைன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க, ஃபோர்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ புட் அ கார்போகேட்டைன், நீங்கள் கார்போகேட்டைன் இருந்தால் என்ன ஆகும், ஹியர் இட் வில் ஹேஸ் 1 2 டூ டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்குது, டூ டபுள் பாண்ட்ஸ்னால் என்ன, 4 pi எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. 4 pi electrons is your anti-aromatic. So this is going to be anti-aromatic. So typically your anti-aromatic systems are very less stable. Okay, and then comes your இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, you have only one double bond, that is pi electrons தான் இருக்குது, 2 pi electrons. So this is going to be aromatic. This is going to be aromatic. So aromatic structures are என்னது, typically your aromatic structures are more stable and the rate of solvolysis will be faster. Rate of solvolysis வந்து என்ன ஆகும், faster ஆகும். ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ bromine group ரிமூவ் பண்ணால் இந்த குரூப் வந்து aromaticity obtain ஆகும்னா என்ன ஆகும், it will be readily lose the bromine group. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து bromine ரிலீஸ் பண்ணிடும். ஸோ ரேட் ஆஃப் solvolysis வந்து will be high for your aromatic groups. Okay, so option 3 will be more. Okay, so option B and C ல தான் வந்து என்ன இருக்குது, 3 வந்து ஹைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் ஆன்டி அரோமேட்டிக் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்து என்ன ஆகும், கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட். ஆன்டி அரோமேட்டிக் சிஸ்டம்லாம் வில் ஹேவ் வெரி லெஸ் ரேட். ஸோ லிட்ரலி லீஸ்ட் இதுவாக இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ சி ரெண்டு ஆப்ஷன்லேயுமே என்ன இருக்குது, 4 will be very least. Then comes 1 and 2. இப்போ வந்து 1 and 2ல தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். இப்போ 1 and 2ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக், ரெண்டுமே அரோமேட்டிக் கிடையாது. அண்ட் தென் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க 2ல என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2ல you will have a carbocation here. Okay, this is basically going to be your 3-degree carbocation. This is going to be your 3-degree carbocation, and then we have one more group like this. Okay, here you will get a carbocation here. So இதுவும் என்னதான், இதுவும் வந்து this is also your 3-degree carbocation. Okay, this is also your 3-degree carbocation, but இது எங்க இருக்கு, this is formed at bridge position. This is formed at bridge position. So bridge positionல என்ன அர்த்தம், this will not be stable. Bridge positionல இருந்தா it will not be stable according to Bred's rule. Okay, there is a rule called Bred's rule. So அது என்ன சொல்லணும்னா, bridge positionல வந்து if you have a carbocation that is not going to be stable. So இப்போ என்ன ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெபிலிட்டி எதுக்கு ஜாஸ்தி, உங்களோட 5 member ரிங்க்கு தான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தி கம்பேர்ட் டு யுவர் பிரிட்ஜஸ் carbocation. So literally your 2 is going to have more rate compared to your 1. So option C is the correct answer. Okay, 28th question. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, here you have an aldehyde group and then they have given your titanium chloride with copper and zinc. So this is going to be your McMurray coupling. So this is your McMurray coupling reaction. This is your McMurray coupling reaction. So coupling reactions na என்ன,
பேசிக்லி உங்கள் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணும். ஸோ இங்கே வந்து சிங்கிள் மாலிக்யூல் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ இந்த குரூப்பே வந்து இன்ட்டு டூ போட்டு இந்த குரூப் வந்து ரெண்டு அட்டாச் ஆக போகுது. இஃப் யூ சி இங்கே என்ன இருக்குது, ஒரு ஃபினைல் குரூப் தான் இருக்குது ரியாக்டன்ட்ல. பட் ப்ராடக்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது, ரெண்டு ஃபினைல் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ பேசிக்லி என்ன ஆக போகுதுன்னா கப்ளிங் இஸ் ஃபார்ம் பிட்வீன் யர் டூ ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ். ரெண்டு ரியாக்டன்ட் கூட வந்து கப்ளிங் ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யர் OMe, and then you have your double bond, then comes your aldehyde. Okay, this is your aldehyde. Likely will have your phenyl group, will have your OMe, double bond. Okay, let me redraw the structure. So coupling reaction வந்து எப்படி இருக்கும்னா, let me redraw. Okay, so this is going to form like this. Reactionல வந்து எப்படி இருக்கும்னா, this is OMe, this is going to be like this. Here you'll have aldehyde group. Likely here you have OMe, double bond, you will have your aldehyde like this. Okay, so இப்போ என்னன்னா we literally have two aldehyde groups. இங்க என்ன இருக்கு, we have given your titanium chloride. So titanium chloride கூட என்ன ஆகும்னா this is going to form a bond with titanium chloride. So ரெண்டுமே என்ன ஆகும், ரெண்டு பொசிஷன்லையுமே it was going to form your double bond with titanium chloride. So further react பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா in mercury coupling இது வந்து this will be removed as titanium oxide, TiO2 வந்து remove ஆயிடும், and this is going to form a bond between this carbon and this carbon. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் என்ன பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும், ஸோ சி இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ வி ஹவ் ஒன் ஹைட்ரஜன், ஹியர் ஆல்சோ வி ஹவ் ஒன் ஹைட்ரஜன். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், கார்பனுக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா மெக்முரி கப்பலில் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் அன் அல்கீன். ஸோ அல்கீன் வந்து கிடைக்கும். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ alkene. So carbon double bond இருக்கும். So என்னன்னா I'm going to draw this, and then we have your uh, double groups like this. We have your phenyl group, and then we have your methoxy. Likely இங்கே என்ன இருக்கு, we have your phenyl group, and then we have your methoxy. So இந்த மாதிரி இருக்கு. So let me write it state formula. This is going to have an so this is going to have a methoxy group and with a double bond. Okay, and then it has one more double bond. Next, then we have your this group. So this is going to have your methoxy and then phenyl group. So இந்த மாதிரி இருக்கு. So now இப்போ என்ன இருக்கு, then we are treating with HCl and H2O. So HCl கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், HCl will give H plus, right? ஸோ இங்கே வந்து H plus வந்து எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்னா, ஸோ your oxygenல இருக்க double single lone pairs வந்து will fall, and this will form a negative charge here. This is going to form your negative charge, and this negative charge will take your H plus and remove Cl minus. Likely இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஆகும். So this is going to form your keto group, and this bond is going to form your negative charge here, and this negative charge will take the H plus in the acid. Okay, so enna aguna, your final product is going to be like this. So you'll have a ketone, and then you'll have your carbon double bond, then comes your again ketone and phenyl group. So இப்போ வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எங்க வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் பியில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் 2 double bonds, ஸோ திஸ் cannot be the answer. ஆப்ஷன் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have only one double bond, and ஆப்ஷன் டியில் பார்த்தீங்கன்னா you have one more carbon. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கீட்டோன் குரூப்க்கு நடுவில் ஒன் மோர் கார்பன் இருக்கும். ஸோ டி cannot be the answer. இப்போ ஏ அண்ட் சியில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டபுள் பாண்ட் எங்கே இருக்குது, ஸோ டபுள் பாண்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் 1 2 3 4 5 6. So 3 and 4 நடுவில் double bond present ஆயிருக்கு. Let's number. So this is 1 2 3. So 2 and 3 நடுவில் double bond இருக்கு. So option A is not the correct answer. Your option C is going to be the correct answer. Okay. So எப்பவுமே வந்து once you figure out the answer, just try to number it. இந்த மாதிரி நம்பர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா எக்ஸாம் டைம்ல you may ended up marking wrongly. Okay. டென்ஷனில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து தப்பான கொஸ்டின் கரெக்டாக மார்க் பண்ணி வச்சுருவீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அகெயின் மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா we have your I2 and then you have your sodium bicarbonate. So this was nothing but your iodolactonization. So this is your iodolactonization reaction. Okay,
ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, whenever you have your I2 group, Br group இந்த மாதிரி எந்த குரூப் இருந்தாலும் that will first go and add your alkene. ஸோ அல்கீன்ல வந்து என்ன ஆகும்னா, this is going to form a cyclopropyl group மாதிரி 3-membered ring வந்து form ஆகும். ஸோ this is going to form a 3-membered ring with your iodine. Okay, then we have your carboxylic acid. So C double bond O, OH வந்து இருக்கு. We have carboxylic acid. Okay. So next in இருக்கு we have sodium bicarbonate. They have given your sodium bicarbonate. So sodium bicarbonate is again base. Base is going to abstract a proton. So now this will form O minus வந்து form ஆகும். This will form O minus. இப்போ என்ன ஆகும்னா further வந்து this O minus will go and attack your carbon. Okay. So this in the group வந்து O minus வந்து will attack this carbon, which will eventually open this bond. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கார்பன் லெட்ஸ் சே இஃப் திஸ் குரூப் இஸ் பிலோ தி பிளேன், அயோடின் வந்து பிலோ தி பிளேன்ல வந்து இஃப் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ சைக்ளோப்ரோபைல் குரூப். ஸோ அயோடின் வந்து 3-membered ring வந்து பிலோ தி பிளேன்ல ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா, உங்க O மைனஸ் எங்க தான் அட்டாக் ஆகும்? ஆப்போசிட் சைடில் தான் வந்து அட்டாக் ஆகும். ஏன்னா வந்து என்ன இருக்கு? பிலோ தி பிளேன்ல வந்து யூ ஹேவ் அயோடின், ஸோ O மைனஸ் வில் ஆப்வியஸ்லி அட்டாக் ஃப்ரம் தி டாப் சைட். Okay, so என்ன ஆகும்னா this is going to be your iodine will be at below the plane. So your iodine will be below the plane. Above the plane you'll have oxygen. This oxygen is connected to your carbon with carbonyl group, and this is connected like this. அப்போ என்ன ஆகும்? This entire group will be above the plane. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க ஆப்ஷன் ஏல வந்து யூ ஹாவ் அபவ் தி பிளேன்ல அயோடின் இருக்கு. ஸோ திஸ் கேனாட் பி தி ஆன்சர். ஆப்ஷன் பியில் வந்து யூ ஹாவ் அயோடின் அட் தி பிலோ தி பிளேன். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த குரூப்ஸ் என்ன இருக்குது, இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அட்டாச் ஆயிருக்கு. திஸ் கார்பனைல் குரூப் அண்ட் திஸ் ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே வந்து என்ன இருக்குது, ஒரே கார்பனில் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால என்ன அர்த்தம், வாட் எவர் இந்த ஆக்சிஜனில் என்ன ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரியோ அதே ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி தான் வந்து என்ன இருக்கும் உங்கள் கார்பனைல் குரூப்பும் இருக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே என்ன இருக்குது அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கார்பனைல் குரூப் அண்ட் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஒரே குரூப்பில் தான் அட்டாச் ஆயிருக்குன்றதுனால போத் வில் ஹாவ் தி சேம் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி. இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி கார்பனைல் குரூப் ஒரு பிளேன்லையும் அதில் அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஆக்சிஜன் இன்னொரு பிளேன்லையும் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ ஆப்ஷன் சி அண்ட் டி இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் சம்மன் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆன்சர் தெரியலனா கூட யூ கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே எலிமினேட் சி அண்ட் டி கேனாட் பி தி ஆன்சர்னு யூ கேன் எலிமினேட். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து கைண்ட் ஆஃப் லாஜிக்கல் கொஷின்ஸ் தான். ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ப்ராடக்ட், நீங்கள் இப்போ ஆப்ஷன்ஸை வந்து பார்த்தாலே தெரியும். ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் அபவ் தி பிளேன்ல இருக்கு. ஸோ கார்பனைல் குரூப் வந்து அபவ் தி பிளேன்ல இருக்கு. ஸோ அட்டாச் ஆயிருக்க ஆக்சிஜன் வந்து பிலோ தி பிளேன்ல இருக்கு, பாசிபிள் இல்லை. ஸோ டி அண்ட் சி அண்ட் டி கேனாட் பி தி ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏல வந்து பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பியில் பார்த்தா ஆப்ஷன் ஏல வந்து ஆல்கோஹால் ஓ குரூப்பும் வந்து ஆக்சிஜன் குரூப் அண்ட் அயோடின் ரெண்டுமே அபவ் தி பிளேன்ல இருக்கு. ஸோ அயோடின் வந்து சைக்ளோப்ரோபேன் ரிங் இந்த மாதிரி 3-membered ring ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தான் O மைனஸ் கேன் ஈஸிலி அட்டாக். ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டுமே வந்து வேற வேற ஃபேஸில் தான் அட்டாக் ஆக முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் யுவர் கொஷின்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, வேற லாஜிக்கலி கொஷின்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் லாஜிக்கல் அனலைசிங் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் அதுக்கு வந்து ஃபார் ஃபியூ மோர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கெமிஸ்ட்ரி நாலேஜை யூஸ் பண்ணணும். இஃப் நாட் திஸ் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஓகே, next question. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the correct sequence of the reaction for the synthesis of the following molecule. So இங்க வந்து they have given a product. So இதுக்கான proper correct reaction என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So first என்ன இருக்கு, so first optionல வந்து பாருங்க, we have your 4-iodophenol. So 4-iodophenol என்ன, so this is going to be your phenol. Okay, this is your phenol. Fourth place will have your iodine. Next என்ன பண்ணோம்னா, this is going to be treated with your Mg ether. So இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணோம்னா, this is going to form your Grignard reagent. So Grignard reagent என்ன ஆகும், your magnesium will be inserted between your phenol group and iodine. So this is going to form your Grignard reagent as the product. Okay, இங்கே வந்து you are going to form a Grignard reagent. So Grignard reagent என்ன ஃபார்மில் இருக்கும், RMgXல இருக்குமா. So your X is your halogen magnesium group and R can be your phenyl group. Next என்ன இருக்கு, we are next வந்து they have given a cyclopropane carboxy aldehyde group. So next வந்து they have given a cyclopropane carboxy aldehyde. So this is going to be cyclopropane carboxy aldehyde group வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா, now we are going to treat these two. ரெண்டுமே ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, we know that Grignard reagent வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணும், Grignard reagent will always form your 1,2 product. So 1,2 addition வந்து
Grignard reagent வந்து என்ன பண்ணும், always will undergo 1, 2 addition. So R minus group வந்து என்ன ஆகும், will literally attach to your carbonyl group. So this will be removed like this. This is going to form a O minus like this. So productல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you'll have your okay, there's one more carbon. So here you'll have O minus, and then இங்க என்ன ஆகும், you'll have your phenol group. So here you'll get the phenol group வந்து இந்த மாதிரி form ஆயிருக்கும். Okay, this is going to be your phenol group, and here we'll have the hydrogen. So now in solution you'll get the hydrogen. So THF வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's a tetrahydrofuran, so this will provide hydrogen. Okay, next என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, next they have given cesium carbonate. Cesium carbonate பார்த்தீங்கன்னா again this is a base. Okay, cesium carbonate வந்து is a base. It can abstract your alcohol hydrogen, and then it can also abstract your இந்த ஆல்கஹால் ஹைட்ரஜன் கூட ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ 2 ஆல்கஹால் ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஒன் இஸ் யுவர் ஃபினைல் OH குரூப் அட்டாக் ஃபினைல் ஃபினைலில் இருக்க ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணலாம், ஆர் தென் யுவர் ஆல்கஹாலில் இருக்க ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இஃப் யூ லுக் அட் இட் க்ளோஸ்லி, alcohols attached to your three-membered rings are more stable and more acidic. So இந்த alcohol தான் என்னது, this is your more acidic alcohol. ஸோ இதில் வந்து இந்த கொஷனில் வந்து நீங்கள் இதை மிஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் எண்ட் அப் மார்க்கிங் ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சராக மார்க் பண்ணிடுவீங்க. பட் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் நாட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் யுவர் மோர் அசிடிக் ஆல்கஹால். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும்னா பேஸ் வில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் ஹைட்ரஜன். ஸோ பேஸ் வந்து இந்த ஹைட்ரஜனை தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ O minus வந்து இந்த மாதிரி O minus வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Here you'll have your phenol group. Here you'll have your phenol group. So this is going to remain as alcohol. Okay, next என்ன இருக்குன்னா we have methyl iodide. Next வந்து we have methyl iodide. So methyl iodide வந்து இது பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், this is going to be removed like this. So your option என்ன, so answer எப்படி இருக்கும், answer will be you'll have your OMe group here, and then you have your phenol group here. Okay, this is going to be the product. This is going to be the product. So in the paranga, this is not actually the given product. So in our option A is not the correct answer. But if you ended up, so inga வந்து ஒரு alcohol group இல்லாம இருந்ததுன்னா, then this cesium carbonate will literally abstract your this hydrogen. Phenolic alcohol இருக்க hydrogen abstract பண்ணும். அப்போ OMe group வந்து இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். So that is literally shown in your option C. So option C ல வந்து பாத்தீங்கன்னா first என்ன இருக்கு, again we have 4 iodophenol. So 4 iodophenol, this is going to be your iodophenol. This is 4 iodophenol. And then என்ன இருக்கு, we have cesium carbonate. We have cesium carbonate இருக்கு. So cesium carbonate என்ன பண்ணும், will literally abstract your hydrogen. So hydrogen remove பண்ணா this is going to form your O minus group. Okay, and then we have your iodine. Next என்ன இருக்கு, next we also have methyl iodide and THF. So methyl iodide வந்து எப்படி ஆகும்னா, your O minus will take the methyl and iodide will be released. So this is going to form a methoxy group. This is going to form a methoxy group. OMe group வந்து form ஆகும். Then your MgBr, magnesium plus ether வரும்போது என்ன ஆகும், here it forms your Grignard reagent. This is going to form your Grignard reagent like this. And then comes winner இருக்குன்னா, then we have your cyclopropane carboxyaldehyde. So then we are going to treat it with cyclopropane carboxyaldehyde கூட வந்து ட்ரீட் பண்ண போறோம். ஸோ என்ன ஆகும், again your entire group, so in the entire group வந்து will be added here. So you'll get a product like this. So you'll have your okay, this is going to have O minus, here it's hydrogen, and இங்க என்ன இருக்கும், you will have your benzene ring with methoxy group வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். This is going to be your methoxy group. Okay, so if you check, இதுதான் என்னது, this is going to be the correct answer. This is actually forming the correct product. So we have a 3-degree alcohol, and then we have a methoxy group in the benzene ring. So option C is the correct answer. Okay, let's see option B. So இப்போ option B பார்ப்போம். Option B ல என்ன இருக்குன்னா, they have given your cyclopropyl bromide. So cyclopropyl bromide வந்து இருக்கு. So this is your cyclopropyl bromide, and then இங்க என்ன ஃபார்ம் பண்றாங்க, we are treating with magnesium and ether. Magnesium and ether na, this is again going to form your Grignard reagent. So MgBr இந்த மாதிரி form ஆகும். Okay, now we are going to react it with 4 hydroxy
benzaldehyde. So we are going to have a first we'll have a benzaldehyde. So this is your 4 hydroxy benzaldehyde. This is your 4 hydroxy benzaldehyde group. Okay, அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா again உங்கள் 3 membered ring will get attached here. This is going to remove like this. So this will again have your alcohol. So உங்கள் phenol groupல வந்து you'll have your alcohol. Then you'll have one more alcohol group here. Okay, and then you have your 3 membered cyclic ring where you will have your 3 membered cyclic ring. Next என்ன இருக்கு cesium carbonate. So இங்க வந்து என்ன ஆகும் cesium carbonate வந்து என்ன ஆகும் cesium carbonate will now again form the product. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this உங்க ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல இருக்க இந்த ரெண்டுமே என்னதான் என்னது சிமிலர் ரியேஜென்ட். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து சேம் ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இதுவும் என்ன ஆகும் cesium carbonate will literally abstract your hydrogen from alcohol group. ஸோ ஃபீனாலில் இருக்க alcohol group இல்லாமல் this will this will take your this hydrogen alcohol 3 membered ringல இருக்க alcoholல இருக்க hydrogen ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ என்ன ஆகும் OMe group வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். So literally this is going to be the product. So option B cannot be the answer. Option D ல வந்து பாருங்க. So option D ல என்ன இருக்கு again they have given a cyclopropyl bromide. So again என்ன இருக்கு we have cyclopropyl bromide with magnesium and ether அப்படின்னும் போது this is going to form your Grignard reagent. This is going to form your MgBr இந்த மாதிரி form ஆகும். Then we have your 4 methyl 4 methoxy benzoate. Okay, so என்ன இருக்குன்னா we have methyl 4 methoxy benzoate. So this is going to be your 4 methoxy benzoate. This is your 4 methoxy benzoate structure pathina. This is going to be like this. So here you'll have your carbonyl, okay, and then you'll have your methoxy group. So this is your benzoate. This is your benzoate structure, and then this is your methoxy group. Okay, this is your methyl benzoate. Okay, yeah. இப்போ என்ன இருக்குன்னா now we are going to treat this. So இங்க என்ன ஆகும் again aldehydeல வந்து your Grignard reagent will go and add to your aldehyde. This is going to open a ring like this. So என்ன ஆகும்னா here you'll get your OMe group வந்து அதே retain ஆகும். So here this will have a structure like this. So this will have a OMe group. Here you will get your 3 membered ring. So here we will get your 3 membered ring வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். So yes. So இங்க என்ன இருக்கு இங்க வந்து we have your methoxy group. But இங்க என்ன இருக்கு optionல we have your alcohol. So again option D cannot be the correct answer. Next comes option D. Sorry. Next question. This is your 58th question. Okay. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஓகே சாரி. ஸோ யா இங்கே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டைட்டானியம் குளோரைடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைட்டானியம் குளோரைட் ரியாக்ட்ஸ் வித் டிஹெச்எஃப்னு எடுத்திருக்காங்க டு ஃபார்ம்ஸ் யுவர் ஆக்டாஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா வி ஹாவ் யுவர் டைட்டானியம் குளோரைட். டைட்டானியம் குளோரைட் வந்து ஸோ லெட் மீ ட்ரா. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் டைட்டானியம் குளோரைடு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டிஹெச்எஃப் கூட வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஆக்டாஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ ஆக்டாஹைட்ரல்னா என்ன 6 குரூப்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஸோ டைட்டானியம் குளோரைடில் வந்து வில் ஹாவ் யுவர் chloride groups like this. And then என்ன இருக்கு THF. THF is nothing but your tetrahydrofuran. So tetrahydrofuran. So furanல வந்து double bonds இல்லாம இருந்தா that is called your THF. This is your tetrahydrofuran. So this will form a coordination bond like this. Okay. ஏன்னா வந்து டைட்டானியமோட மேக்ஸிமம் வேலன்சி என்ன டைட்டானியம் கேன் மேக்ஸிமம் ஹாவ் +4 oxidation state. So you don't have to worry about it. Okay. என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல if 5 gram of titanium chloride is used, if 5 gram of titanium chloride is used and the yield is 80%. So 5 gram of titanium chloride use பண்ணும்போது என்ன சொல்றாங்க they are getting 80% வந்து yield வருதுன்னு சொல்றாங்க. The amount of X formed in the reaction. ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. இது வந்து X வந்து எவ்வளோ கிராம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எந்த கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாலிகுலர் வெயிட் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க இங்கே என்ன இருக்குது டைட்டானியம் குளோரைட். ஸோ டைட்டானியம் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க டைட்டானியம் வந்து 48ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் தென் Cl4 குளோரின் வந்து we have 35.4. இங்கே வந்து 4 குரூப்ஸ் இருக்கிறதுனால into 4. ஓகே ஸோ into 4 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா this is all together forms 142 plus 48 ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா this is going to be 190 gram. So this is going to be 190 sorry this is going to be 190 gram. This is going to be 190 gram. And then your tetrahydrofuran. So THF structure in this is your THF structure.
ஓகே. அண்ட் இங்க என்ன இருக்கு? இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யூ நீட் 2 THF. ஸோ பேசிக்கலி இங்க வந்து 2 THFs வந்து தேவைப்படுது. ஓகே. ஸோ இங்க டெட்ராஹைட்ரோஃபியூரான் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா, இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் 4 கார்பன், 8 ஹைட்ரஜன்ஸ் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் 1 ஆக்ஸிஜன். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க, இதுக்கு மாலிகுலர் வெயிட் கால்குலேட் பண்ணுங்க. என்ன இருக்கு? 4 கார்பன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி 12, hydrogen is going to be 8, so this is going to be 48 plus 8 plus your oxygen is 16. So this is basically going to form um, 16, 16 plus 6 is 12 or 22, 2. So this is going to be 72 gram. Okay. So இங்க ரெண்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா 2 into okay 2 into 72 வந்து இதுவாகும். ஓகே. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ THF. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன இருக்கும்? பேசிக்லி இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட்ல என்ன இருக்குது? உங்கள் டைட்டானியம் குளோரைடோட 2 THF குரூப் தான் இருக்குது. ஸோ பேசிக்லி உங்கள் 190 கூட என்ன ஆகும்? we are going to add 144. ஓகே. 144 வந்து ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? So this is going to be 4, this is going to be 13, balance 1, this is going to form 334 gram. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 mole of டைட்டானியம் குளோரைடு வந்து 1 mole of டைட்டானியம் குளோரைடை வந்து நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ரியாக்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது you are getting titanium chlorides with 2 THF. Sorry, THF ரெண்டு. ஓகே. So you are going to get a product like this. So இந்த ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும்னா, ஸோ அகெயின் யூ வில் கெட் அ 1 mole. ஸோ இப்போ வந்து 1 mole ஆஃப் ரியாக்டன்ட் வந்து 1 மோலாக கன்வெர்ட் 1 mole ப்ராடக்ட் கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யர் 100% கன்வர்ஷன். ஸோ 100% கன்வர்ஷன் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களோட 1 mole ரியாக்டன்ட் வந்து 1 mole ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி யர் 100% கன்வர்ஷன். பட் இங்கே என்ன ஆகுது? ஒன்லி 80% தான் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில்? 80% yield is 80% சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 80% தான் கன்வர்ஷன் ஆகுது. ஸோ 80% கன்வர்ஷன் ஆகுதுன்னா அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும்? இங்கே வந்து 0.8 mole தான் வந்து என்ன இருக்கும்? ரியாக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ 0.8 mole தான் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ 1 mole ஆஃப் ரியாக்டன்ட்ல வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஒன்லி ஃபார்ம் யர் 0.8 mole தான் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் யர் 80% ஈல்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் வந்து ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? 1 mole ஆஃப் டைட்டானியம் குளோரைடு இஸ் 190 gram and 1 mole of your titanium chloride product வந்து என்னது? 334 gram. பட் 80%னா என்ன? 334 into 80 by 100. ஓகே. இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா this will be somewhere around 267.2 கிராமா வந்து இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் your 80%. ஸோ 80% வந்து இஸ் கோயிங் டு பி your that is 0.8 mole calculate பண்ணிங்கன்னா 267.2 gram தான் வந்து will be your product. ஓகே. இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கொஸ்டினில் வந்து if 5 gram of titanium chloride is used, இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா in place of this we are going to only use a 5 gram. So basically 190 gram titanium chloride யூஸ் பண்ணும்போது you will get your 267.2 gram as product for 80% yield. ஓகே. இங்கே என்ன கேட்குறாங்க? 5 gram of titanium chloride யூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்? 5 into 267.2 divided by your 190. ஓகே. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா you will basically get value somewhere around 7.03 வரும். ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் டு 1 டெசிமல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன யூ கேன் ரைட் 7.0ன்னு எழுதலாம். ஓகே. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 7. ஓகே. ஸோ ஆன்சர் ரேஞ்ச் என்னன்னா 6.9 to 7.1 is your answer range. Next question, this is the final question. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the total number of head to tail isoprene linkage. ஸோ head to tail isoprene linkage வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? நம்மளுக்கு வந்து டர்பின் ஐசோப்ரினோட யூனிட்ஸோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும்? C5H8. இந்த இதில் இருந்தால் this is going to be your terpene. ஸோ ஐசோப்ரின் யூனிட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஸோ this is going to be your isoprene units. ஸோ basically this is your isoprene unit. ரெண்டு மெத்தால் குரூப்பில் வந்து you'll have your double bond and then you'll have your group like this. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரெண்டு மெத்தால் குரூப்பே என்ன சொல்லுவோம்? this is going to be your head and then இந்த டபுள் பாண்டில் இந்த சிங்கிள் இது இருக்குல்ல மெத்தால் குரூப் இருக்குல்ல this is going to be the tail. So this is going to be the so this is your tail. ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன ஃபார்ம் என்னன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல எத்தனை ஹெட் டு டெய்ல் லிங்கேஜ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹெட் டு டெய்ல் ஐசோப்ரின் லிங்கேஜ் வந்து எத்தனை இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? பேசிக்கலி ரெண்டு குரூப். ஸோ அப்படின்னா என்ன? யூ ஹேவ் டெய்ல் குரூப். ஸோ அகெயின் என்ன இருக்கும்? வில் ஹாவ் யோர்
மித்தாயில் குரூப். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா, இப்போ வந்து இந்த மித்தாயில் அண்ட் இந்த மித்தாயிலுக்கு நடுவுல வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா? ஸோ இந்த மாதிரி பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருந்தா என்ன ஆயிடும்? டெயில் டு ஹெட். ஸோ ஹெட் டு டெயில் லிங்கேஜ் வந்து இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை குரூப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் யுவர் ஹெட் குரூப். ஸோ 2 மித்தாயில் குரூப் இருக்கு. அண்ட் தென் என்ன? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் டெயில். So this is going to be your tail. And இங்க பாருங்க, again we have carbon carbon double bond. This is your methyl group. So basically this is your head. So head to tail எத்தனை linkage இருக்கு? So we have one head to tail linkage. Then comes, this is going to be again your tail, and this is going to be your head. So second linkage. இங்க வந்து பாருங்க, here you have your tail. But இங்க என்ன இருக்கு? This is again going to be your tail. So tail and tail linkage வந்து consider கிடையாது. Then வந்து என்ன இருக்கு? We have your group like this. So here this is again going to be the tail. This is going to be the head. We have third linkage, and then என்ன இருக்கு? This is again going to be your head, and this is your tail. So 4 linkages இருக்கு. So basically head to tail எத்தனை isoprene linkages இருக்கு? 4 இருக்கு. Okay. Hope you all understood everything. Thank you.